Omosh. Mimi ndio naitagua Omosh pale Tahidi High. Najua mtu mmoja hivi jo size jo na trend basi. Lakini mimi najua deep inside me jo si hata mimi na trend. Ni sa God ana trend. You guys, it was a wake up call mjue kuna God na pia there's power in prayer. Haya. Bwana asifiwe kuja. Haya. Una jina unaitwa? Mimi naitwa Joseph Kenothia. Mimi nikaona ni kama mapepo zile ambazo zimemjaa nani Omosh ni mingi mpaka zingine zimelewa. Sasa zinaguzwa na Pastor Kanyari zinaanguka. Mapepo za Omosh ni nyingi mpaka zingine ni nzee, zingine ni walevi. So Joseph Kenothia. Yes. Jina. Bwana ameniambia nyota zako zinarejea. Kuna nyota zimeibiwa. Yes. Bwana ananiambia wewe ni mtu mkubwa sana katika ulimwengu wa anga, wewe ni mtu mkubwa. Lakini kuna watu wanakutumia vibaya. Yes. People are using your star. Watu wanatumia star yako. That anointing juu ya maisha yake. Nafungua anga juu ya maisha yake. In Jesus name I say amen. It was a wake up call mjue kuna God na pia there's power in prayer. You guys mnasema John nilikuwa na act tu nilienda church kwa Kanyari. Of which mimi nilikuwa mpeleka beste and someone vile and it was so beautiful. Tukonaongea juu ya madhabahu. Dia, dadi, mami. Hakuna drama ilikuwa pale hivyo. Nikatembelewa na rafiki jana jioni. Akaniambia kesho nataka tuende tukaombe mahali fulani. Nikasema wacha tutaenda tu. Lakini sitakuambia mtumishi wa Mungu leo nimesoma kuhusu madhabahu. Umesoma kuhusu madhabahu. Pigia Omosh makofi mazuri. Pigieni Omosh makofi mazuri. Wangapi wanajua Omosh? Mnamjua kudiliko? Pigieni Omosh makofi mazuri. Thank you. Mimi naweza sema hata kama basi Omosh inaweza kuwa ni ukweli Omosh amelipwa, Kanyari anaweza kuwa amemlipa, lakini cha muhimu alikuwa anataja jina la Yesu. Na hilo jina liko na nguvu tu. So hiyo ndio tu ndaweza waambia. Wale ambao wanaongea sana na inaweza kuwa Kanyari ni mkora. Inaweza kuwa umepanga na Omosh, lakini wakitaja jina la Yesu, hilo jina lina nguvu mbaya sana. Unaweza anguka hata kama ulikuwa umepanga. Lakini ninaona tu mapepo za Omosh ndio na zimelewa. Zinaanguka tu hata bila nguvu yoyote. Sawa, Omosh, thank you so much. I want to pray for you. Nataka kukuombea. Mungu nyota yako inarejea. Alafu nasikia Mungu akiniambia mimi napandi yangu wa mbegu. Mungu ananiambia nikupandie mbegu leo. Thank you so I bless you with some money, little money. Thank you so much. Thank you so much. Nasikia Mungu akiniambia nikubariki tu, nitakubariki kidogo. Sijui kama niko na vitu za kukula hapa kwa ofisi zangu, nikupee zangu za kukula, alafu at the same time nikubariki na 7,000. I bless you with 7,000. Jesus, thank you so much. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you so much. That's an angel of God. Sasa next time wewe utakuja kunipea. And then you guys, I was given some gifts. Alinibariki na gifts. Sasa mnafikiria kuna venye ati ilikuwa gani kakolabo fulani tuonyesha ati ati kuna udingo Umefanya. Naona hapa kuna tu vitu kidogo kuna omo hapa kuna juice hapa hizi zilikuwa za office, kuna mafuta, sabuni, kuna sabuni, kuna unga chele, sukari, majani, chumvi. Oh my God. Kuna mchele ingine. Sasa hii shopping hii utakula kidogo. Wow. Atupigeni Yesu makofi. I don't know what to tell you. Ni kuna God jo. There's power in prayer you guys. If you guys mekabale chini mna criticize, Omosh ilikuwa ni acting. Hata kama ulichukua ni acting, wewe chukua ni acting. Kuna ule alichukua serious. Ni yake. Kitu moja kila mtu ana mafikiria tofauti. Mimi yangu mnafikiria vile niliombewa and I had a force. Okay, you guys, you can't believe me, but I believe myself. I believe in God and I'm a very prayerful person and I believe something happens to me. If you don't believe, it's upon you guys, but I'm just to force. Nisemeni alifanya ilikuwa ni drama, hiyo ni yako. Kizangala aliombewa na kwa ni cast demons, mimi sina ma demons, labda wewe ndio una ma demons kitu yako. Sasa yote ni criticize kitu yote.
budada D, go and try God bana. Go into prayer, deep in prayer. Hiyo ndio sababu alianguka. Otherwise mtu ako na mapepo kama Uda akienda pale haezi anguka. Mapepo za Uda zimevaa makeup na haziwezi anguka. Father, in the mighty name of Jesus, I bless Joseph Kamau. Nimemfungulia anga, star yake ikaweze kurejea. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. The mighty name of Jesus. Leash, Holy Spirit. Fungua anga yake Jehova. Mfungulie anga. Ndoa laini yote ya nguvu za giza, ufungue vipawa zake. I set this man free. 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 In the mighty name of Jesus. You demon, wherever you are coming from. Sitaki kuingilia Kanyari sana na sitaki kuingilia Omosh sana, lakini mimi nikiangalia pale naona mapepo za Omosh ndio zilikuwa zimelewa na ni nyingi zikaanguka. Hata bila kupigwa na nguvu mingi zikaanguka.